Kuri uyu wa gatanu tariki ya 24 Kamena 2022 nibwo habaye inama yahuje abakuru b'ibihugu na za guverinoma bahuriye mu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza Commonwealth. Abakuru b'ibihugu bagera kuri 30 hamwe n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga muri Commonwealth bahuriye mu Rwanda mu nama ya CHOGM yashyize Perezida Kagame ku buyobozi bw'uyu muryango mu gihe cy'imyaka 2 iri imbere. Perezida Kagame yasobanuye uburyo u Rwanda rwiyubatse muri iyi myaka 28 ishize habaye jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, aho avuga ko kugeza ubu igihugu cyahindutse. Yavuze ko 3/4 by'abaturage b'u Rwanda ari urubyiruko rutaza amateka y'ibyabaye, ariko ko ibintu byose byakozwe birimo no kujya mu muryango wa Commonwealth mu mwaka wa 2009 bigamije kwagurira amarembo abaturarwanda hirya no hino ku isi. Perezida Kagame yavuze ko inama ya CHOGM yubatse ubucuti n'icyizere by'igihe kirekire bishingiye ku rurimi rumwe, kubahiriza amategeko, guharanira uburenganzira bwa muntu no gushakira ibisubizo hamwe. The Commonwealth we need is on the front lines of global challenges, not on the periphery, watching events unfold. Our special strength is to bring issues into focus that we might otherwise be overlooked. For instance, the way that climate change puts the very existence of small islands and developing states into jeopardy, or the possibility to transcend size and geography by leveraging new technologies to create high-quality global jobs for our youth right at home. We are united by a shared language, whether English is our first, second, third, or even fourth one. But what really defines us are the values enshrined in the Commonwealth Charter and a commitment to good governance, the rule of law, and the protection of rights. That's why we shall always remain open to new voices and new members. And wherever we might fall short, we find solutions through consensus and dialogue. We build each other up and we move forward together. In closing, I want to welcome you all to Rwanda. Ours is a country that was torn apart by genocide and division just a generation ago. Today, we are a nation transformed in heart, mind, and body. Three-quarters of our population are young people with no memory of those events. Everything we do, including joining the Commonwealth in 2009, is aimed at making sure that our people are connected, included, and forward-looking. We are delighted that through CHOGM, you have the opportunity to get to know us, and we aim to repay that trust with many years of continued friendship. I thank you. Igikomangoma cy'Ubwongereza Charles wahagarariye Umwamikazi Elizabeth wa kabiri mu nama ya CHOGM iri kubera i Kigali yashimiye Perezida Kagame n'Abanyarwanda muri rusange kuba barihanganye bagakora ibishoboka byose mu kwitegura CHOGM mu bihe byari bigoye by'icyorezo cya COVID-19. Igikomangoma Charles yakomeje ashimira Abanyarwanda aho yavuze ko yaje mu Rwanda ku nshuro ya mbere agasura inzibutso za jenoside akaganira n'abarokotse, ndetse ko yashimishijwe cyane n'uburyo Abanyarwanda bakeye biyubatse kandi bafite icyerekezo. These shared
values, goals, and friendships transcend the ties of shared history, as we saw in welcoming Mozambique and Rwanda to this great family of nations. And now, coming to Rwanda for the first time, visiting the Genocide Memorial and speaking to survivors, I have been overwhelmed by the resilience, grace, and determination of the Rwandan people. Today, Rwanda upholds so much that is extraordinary. As a center for innovation, a world leader in women's empowerment, a growing hub for the green economy, and a commitment to a united future. As leaders, you consider how to define and strengthen our own commitment to common purpose, and I would only offer you the view that our Commonwealth family of some of the world's most vulnerable and some of the world's wealthiest nations has the ability, indeed the obligation, to be a force for global public good. I want to acknowledge that the roots of our contemporary association run deep into the most painful period of our history. I cannot describe the depths of my personal sorrow at the suffering of so many, as I continue to deepen my own understanding of slavery's enduring impact. yavuze ko kuri ubu Rwanda rugeze kure ruhanga udushya aho ruyoboye isi mu kubakira abagore ubushobozi rukaba n'igicumbi cy'ubukungu burengera ibidukikije kandi rwiyemeje kubaka ejo hazaza hasangiwe. Igikomangoma Charles yasabye abayobozi bahuriye muri CHOGM i Kigali gutekereza no gushaka uburyo bwo kubaka intego ihuriweho igamije ineza kuri bose. Yavuze ko umuryango wa Commonwealth umaze imyaka 70 wubaka ubucuti ukaba ngo uzakomeza kuba umuryango wigenga kandi ugizwe n'ibihugu byiyobora, ariko ukaba uhujwe no gusangira ubunararibonye buharanira neza y'abawutuye ndetse n'isi muri rusange. Igikomangoma Charles yakomeje avuga ko ubushake bw'Umwamikazi Elizabeth wa kabiri w'ubwami bw'Ubwongereza bukomeje kuba ubwo kubaka ubucuti mu muryango, umuntu n'agaciro kuba wutuye. If we are to forge a common future that benefits all our citizens, we too must find ways, new ways to acknowledge our past. Quite simply, this is a conversation whose time has come. Your Excellencies, conversations start with listening, and as the Queen said at our last meeting, the Commonwealth has always been and remains a global association which believes in the tangible benefits that flow from exchanging ideas and experiences and respecting each other's point of view. Our ingenuity, knowledge and ideas, our courage and determination are truly our common wealth. By unlocking our potential, we can build a future in which all our people have a stake, ensuring that our Commonwealth Charter represents not just words on a page, but the lived experience of all. And in so doing, we will equip our children and grandchildren to be agents of a better future. Your Excellencies, if we are to leave the world better than we found it, and that is our duty and our privilege, we must be bold with our ambition, decisive with our actions, and united in our effort. In this mission, I know Her Majesty the Queen stands with us all. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yifurije amahirwe Perezida Kagame ugiye kumusimbura ku buyobozi bw'uyu muryango wa Commonwealth, avuga ko hari ibihugu byinshi ku isi birimo kugaragaza ko byifuza kuwinjiramo. Ibi Johnson yabivugaga hari umukuru w'igihugu cya Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, wabereye CHOGM mu mushyitsi. Qatar nayo yakoronijwe n'Ubwongereza ariko kugeza ubu ntiraba umunyamuryango wa Commonwealth. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza avuga ko leta yizakomeza gutanga inkingo za COVID-19 ku banyamuryango ba Commonwealth ndetse kwikomeje gufatanya n'umuryango w'abibumbye UN kugira ngo babohore ibiribwa byaheze ku byambu byo muri Ukraine. As chair of our unique association, encompassing 54 countries and a third of humanities. As I pass on this responsibility to President Kagame, a close friend and a partner, I know that he shares
my boundless optimism about the future of the Commonwealth at the forefront of the international agenda and benefiting all our peoples. Iyi nama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bagize Commonwealth yateranye uyu munsi kuwa gatanu. Yanagennye kandi ko Patricia Scotland akomeza kuba umunyamabanga mukuru wa Commonwealth mu myaka 2 iri imbere kugira ngo azabashe kuzuza imyaka 4 ya manda. And sisters across the Commonwealth from all walks of life, including heads of government, have died. And as we formally open this vital meeting, I invite you all to join with me in a moment of silent reflection in memory of them all. Ubusanzwe iyi manda y'umunyamabanga mukuru w'uyu muryango imara imyaka 4. Gusa amatora yagombaga kuba muri 2020 ntiyigeze aba kubera icyorezo cya COVID-19. Inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma yagennye ko Scotland ari gukomeza kuyobora uyu muryango akuzuza imyaka 4. Scotland kandi yarahanganye n'umukandida watanzwe na Jamaica ariwe Kamina Johnson Smith. Biteganyijwe ko iyi nama izanakomeza ku munsi w'ejo kuwa gatandatu tariki 25 ari nabwo binateganyijwe ko izasozwa igashyirwaho akadomo. Simeon Stizo muhumuza One Nation Radio, ijwi rya diaspora i Kigali. Ese ujya utekereza kuri ejo hazaza hawe n'umuryango wawe uko hazaba hameze? Bantu muri Amerika, waba ujya utekereza uko byagenda cyangwa uko watunga umuryango wawe uramutse uhuye n'ikibazo cy'uburwayi bukomeye bwatuma utabasha gukora igihe kirekire? Igisubizo ni life insurance with living benefits. Ibaza ubwishingizi bubumbiye hamwe bugufasha igihe cyose wagira ibyago ukarwara uburwayi bukomeye bukakugoboka, wagera mu zabukuru bukakugoboka, ndetse wanitaba Imana umuryango wawe ukitabwaho neza kandi igihe kirambye. Akarusho rero nuko iyo udahuye na kimwe muri ibi bibazo uba ushobora gufata ubwizigame bwawe. Icyiza kindi kirimo hano rero nuko kubufata hakiri kare ariko kugira inyungu nyinshi, kuko urinda ugeza mu zabukuru ugitanga amafaranga amwe wahereyeho utangira kubufata, bitandukanye n'ababufashe barakererewe. Waba uri mukuru waba ukiri muto, nawe ubu bwishingizi urabukeneye kandi urisanga. Erega ntawe umenya aho bwirageze, kandi bavuga ko ntawe ujya inama n'iminsi. Aha, ngwino muri IB Financial Freedom Solutions maze tuguhe ubwishingizi bwizewe, burambye kandi buzakugirira akamaro. Ku bindi bisobanuro duhamagara ukoresheje iyi nimero 817 8084 597 cyangwa utwandikire kuri email ibfinancialfreedom@gmail.com. Life insurance. Live better. Live insured. Iwacu Dignity Home Care. Iyi ni intaho y'amahoro n'umunezero yakirana ubwuzu abageze mu zabukuru batagifite imbaraga zo kwiyitaho cyangwa babitaho, kimwe n'abasazanye indwara zibasaba kwitabwaho by'umwihariko nka diyabete, kanseri, umuvuduko w'amaraso, kwibagirwa n'izindi. Muri Iwacu Dignity Home Care bagukorera isuku ijyanye n'icyubahiro kigukwiye, ugahabwa ifunguro rihuye n'iby'umubiri ukeneye, baraguhuza n'abavuzi ndetse banagufasha gufata imiti neza no gukurikiza inama za muganga. Hari n'imyidagaduro irimo no kugutembereza bigufasha kuruhuka no gusabana. Ni mu gihe kandi kuko bafite abakozi bazobereye mu gutanga izi serivisi bifashisha uburyo n'ibikoresho bigezweho bituma bagukurikirana ubudahumbya. Wowe uri mu Rwanda ukeneye izi serivisi rero, nawe uri mu mahanga wifuza gusazira mu rwakubyaye, shyikira Iwacu Dignity Home Care, urugo rwuje urukundo n'ubumuntu, aho wiyumva nk'uri wawe mu muryango. Niba wumva kandi wakwitabwaho uri wawe, izi serivisi barazikwegereza maze nawe uryoherwe n'ubuzima. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 079 14 34 761 cyangwa se ugasura urubuga wa eshatu /iwacu home care /rwa. Kirazira nawe uzasazana amaganya. Mu rwa Gasabo dufite Iwacu Dignity Home Care.